Aloha, and welcome to the Volcano Art Center. The following is a film by Evelyn Piñeros Quintana about her piece that will be in the Emptiness Form exhibit. El agua viaja por toda la extensión de Colombia, de los páramos al río Magdalena, donde todas las memorias se mezclan para entregarse al mar. Cuando el agua vuelve con la lluvia, ¿qué mensaje trae de allá para los que esperan aquí? El territorio nos contaría dónde están los desaparecidos. Thank you for watching. To donate to our organization, please go to volcanoartcenter.org/donate. Thank you for watching, and we'll see you for the next video. Aloha.